Hello everybody. In this video I am going to explain a problem relating to deduction under section 80C. See the problem. From the following information, compute the amount entitled to deduction under section 80C in the assessment of Mr. X for the assessment year 2021. So if you see the problem here, we are supposed to calculate the amount entitled to deduction under section 80C. How much is the amount deductible under section 80C? Name of the assessee is Mr. X, and for the assessment year 2020-21, the assessment year applicable to you is assessment year 2021. Before going through the problem, students, remember the maximum amount of deduction that can be claimed under section 80C. 80C ಅಲ್ಲಿ maximum ಎಷ್ಟು ನಾವು deduction claim ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ rupees 1,50,000. ಗರಿಷ್ಠ 1,50,000 deduction ನಾವು 80C ಅಲ್ಲಿ claim ಮಾಡಬಹುದು. Now you see the point number 1. Life insurance policy of rupees 80,000 on own life taken in 2016, premium paid rupees 9,000. Whenever a point comes regarding life insurance policy ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ on whose life the life insurance policy is taken, ಯಾರ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್, ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೌಸ್, ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೌಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ LIC ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ rupees 80,000 ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು, that can be claimed as deduction. And if you see here, you have two amounts here. One is rupees 9,000. It is clearly given here premium paid rupees 9,000. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು 9,000 ಅಂತ. Then what is this 80,000? Here 80,000 is nothing but it is the sum assured ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್. 80,000 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And see the year in which the policy is taken, students. The insurance policy is taken in the year 2016. Policy ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2016. So under section 80C ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2012, 1/4/2012 ನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 20% ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ should be compared with actual premium paid, whichever is less. If the policy is taken after 1/4/2012, this date is very important, students, in terms of 80C deduction in respect of life insurance policy. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿ 1/4/2012 ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್, whichever is less you have to consider. If you see the point here, the policy is taken in 2016. It means that the policy is taken after 1/4/2012. 1/4/2012 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ compare it with the premium, actual premium paid 9,000 ಇದೆ, whichever is less. So if you see the solution part here, so in this way you are supposed to take the heading of the table, computation of amount of deduction under section 80C, previous year is 2019-20, assessment year 2021, particulars and rupees you are supposed to take. Life insurance policy on own life taken in 2016. So since the policy is taken after 1/4/2012, 1/4/2012 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ you have to consider 10% of sum assured. Sum assured is 80,000 ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ is 80,000. 80,000 into 10% 8,000, or actual premium paid 9,000. See within brackets WEL is mentioned. WEL stands for whichever is less. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. The least amount is 8,000. That is the deductible amount. So next, see the next one. Life insurance policy rupees 20,000 on major son's life, premium paid rupees 1,600. See on whose life the policy is taken. The policy is taken on major son's life. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೌಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಿ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 20,000 ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ 1,600. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ it was clearly given, that is the policy is taken in 2016 anta it was clearly given, students. But if you see the point number 2 here, the year of purchasing or taking the policy is not given. Illi yava year alli policy tagondidanta kottilla. When the problem is silent regarding the purchase date of the policy ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4/2012 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2012. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ LIC ಪಾಲಿಸಿ. LIC ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4/2012 ನಂತರ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2012 ಆನ್ ದ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10% of sum assured, 20,000 in 10%, 2,000. Actual premium paid, whichever is less, 1,600. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1,600 is least. Let me move to the next point. Life policy of rupees 15,000 on married daughter's life, premium paid rupees 1,000. Once again, see the point, and if you see there, ಯಾರ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಮಗಳ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಡಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ನೋಡಿ, ಡಾಟರ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. once again sum assured is given 15,000 and premium paid 1,000 is given, and the date of purchase of policy is not mentioned in the point. When the date of purchase of the policy is not mentioned in the point, ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2012. 1/4/2012 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ 15,000 ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 10%. 15,000 into 10%, 1,500, or actual premium paid 1,000. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whichever is less, within bracket I have mentioned it as WEL. you have to consider the least amount. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000, that you are supposed to take. Next is life insurance policy of rupees 40,000 on wife's life taken on 1/5/2015, premium paid rupees 5,000. So on whose life the policy is taken? In point number 4, it is on wife's life. ತನ್ನ ಸ್ಪೌಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ and you see the date of purchasing the policy. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1/5/2015. 1/5/2015 means the policy is taken after 1/4/2012. 1/4/2012 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ is clearly mentioned here. So on the sum assured you calculate 10%. On 40,000 if you calculate 10% it is 4,000, or actual premium paid is 5,000, whichever is less. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4,000 ಕಡಿಮೆ, that you are supposed to take. Next is Mrs. X paid the insurance premium on the life of her husband rupees 2,000 out of her salary income. Mrs. X ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ paid the insurance premium on the life of her husband rupees 2,000 out of her salary income. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ವೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ SSC ಯಾರಿದಾನಲ್ಲ ಅವನ ವೈಫ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದವಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಲು ಔಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಅವಳ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದನೇ ಅವಳು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವಳು ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಯಾಳೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್
ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅವನ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಅವನ ವೈಫ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ವೈಫ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಅವಳ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ Mr. X is not paying, students. Mrs. X has paid the insurance premium on the life of her husband. Mrs. X ಆದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾಳೆ. ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದವನು. ಈಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಅವಳ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ in the total income of Mr. X. Mr. X na total income ali barala. So you have to mention in the working note. Contribution to recognized provident fund rupees 5,000, students. Any contribution to any of the provident fund, ಯಾವುದೇ provident fund ಗೆ contribute ಮಾಡಿದ್ರು deduct ಮಾಡ್ತೀವಿ except unrecognized provident fund. Any contribution to unrecognized provident fund is not deductible. Unrecognized provident fund ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ other provident fund ಗೆ ಏನಾದ್ರು contribute ಮಾಡಿದ್ರೆ it is deductible. So contribution to recognized provident fund 5,000, that is deductible. Next one, contribution to public provident fund rupees 74,000. Once again, contribution to any provident funds except unrecognized provident fund is not deductible. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 74,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ group insurance premium paid rupees 1,200. group insurance ಜ್ಞಾಪಕ students, group insurance is also deductible under section 80C. so even this is deductible 1,200. group insurance premium paid rupees 1,200. next one, national saving certificate 8th issue purchased rupees 2,000. subscription to NSC 8th issue or 9th issue is deductible under section 80C. ಅಂದ್ರೆ NSC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 8th issue ಆಗಿರ್ಬೋದು 9th issue ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ SSC ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8th issue ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ 2,000 is deductible. NSC 8th issue rupees 2,000. next is accrued interest on national saving certificate 8th issue rupees 1,730. any interest on NSC 8th issue, NSC 8th issue ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಎಕ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. rupees 1,730 ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ rupees 5,000. any deposit in home loan account scheme. so if you see the provisions of 80C, there you will come across any contribution to home loan account scheme. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 5,000. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ unit linked insurance plan 1971 rupees 1,000. any contribution towards ULIP, unit linked insurance plan, ಅದು UTI ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, any contribution to unit linked insurance plan is deductible, students. so this 1,000 is deductible. loan installment repaid to LIC of India rupees 25,000. the loan was taken in 2009 to purchase a DDA flat for own residential purpose. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪೇಡ್ ಟು LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ rupees 25,000 ಅಂದ್ರೆ LIC ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ 25,000 SSC ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ it means that repayment of loan. and for what purpose the loan was borrowed? the loan was borrowed in 2009 to purchase a DDA flat for own residential purpose. that is ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ LIC ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ and now he has repaid the loan. ಎಷ್ಟು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ 25,000. remember students, repayment of loan which was borrowed to purchase or construct ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ SSC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ
SSC ಹೌಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್, ಆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. SSC ಯಾವ್ದೋ ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಪೇಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ರೀಪೇಡ್ ಟು LIC of India rupees 25,000. And for what purpose the loan was borrowed? The loan was borrowed for the purpose of purchase a DDA flat. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು, and it is deductible. Remember this, student. So repayment of loan installment to LIC of India 25,000. Next point, tuition fees paid for 3 children rupees 7,500 per child, rupees 22,500. Tuition fees is deductible under section 80C to a maximum of 2 children. Tuition fees na ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನದ್ದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 3 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು 22,500. ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ 22,500 is not deductible because this entire 22,500 relates to 3 children. ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ is 7,500 is given, students. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7,500 into 2, it is 15,000. So see here, tuition fees for maximum 2 children. It is not the number is not fixed by me, students. As per the 80C provision, as per the income tax rules itself, tuition fees can be claimed as deduction under section 80C for a maximum of 2 children. 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, 3 ಜನ, 4 ಜನ, 10 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಇಬ್ಬರದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7,500 per child is given in the point. 7,500 into 2, it will be 15,000. Next one, subscription to equity shares of a public company forming part of eligible issue of capital rupees 25,000. Subscription to equity shares of a public company. So if the SSC subscribes to the equity shares or debentures of a public company, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ SSC ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, and if it is eligible for issue capital, ಅದೆಲ್ಲರೂ issue capital ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, you remember this point, students, it is deductible. So the amount is 25,000. Find out the total, students. The total deduction comes to 1,69,530. But how much is the maximum limit in case of 80C? The maximum amount of deduction that can be claimed under section 80C is 1,50,000. Hence, the qualifying amount of deduction is restricted to rupees 1,50,000. Qualifying amount for deduction restricted to rupees 1,50,000. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,50,000. and I have given the working notes, students. So working notes ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.